Hello, friends. A heartbreaking story. Kazan, a local resident, is outraged by the air raid siren and asks why people can't just live peacefully. After all, he only wanted to go to sleep. Ребят, вот скажите мне, почему нельзя жить в мирное время? Почему из-за куска земли, из-за каких-то бабок люди просто умирают сейчас, убивают друг друга? Я вот, допустим, сейчас хотел лечь спать. Почему вот сейчас, допустим, вот эта хуйня играет? What are you Ukrainians doing? Can't you just keep fighting somewhere over there? It was so convenient for me not to care about politics all this time since February 24th, 2022. Знаете, вот это уже настолько начинает, даже не то, что панику наводить, это уже начинает настолько бесить, что я после работы хочу прийти домой и хочу лечь, отдохнуть своим любимым котом, а не сидеть у окна и ждать просто надежды на то, что это просто ложное, ничего не будет. War is peace, freedom is slavery, and the sound of a missile alert siren is just an opportunity to step out onto the balcony and sit by the window, hoping everything will be safe. Это ракетное, это не БПЛА. The fact that Ukrainians have been going through this every day for 4 years clearly does not bother her at all. Because what difference does it make how many innocent people have died in a neighboring country if you're tired after work and just want to relax? Putin's top propagandists, after an enormous number of lives lost in this pointless war, seem to have finally started asking the right questions. И вот на что я обратил внимание. Пошел народ, подписывает контракты. Вопрос, чем будем воевать? 2022. In a real war, we'd defeat Ukraine in 2 days. Would that even be difficult? It's just Ukraine. 2026. What are we even supposed to fight with? Вопрос не праздный, потому что если раньше, когда наша экономика росла темпами выше среднемировых, поэтому война условно на истощение была в нашу пользу, то сейчас, когда мы резко потеряли темпы роста, то, соответственно, этот козырь уже не факт, что работает в нашу сторону. And in a recent video, President Zelensky showed what Ukraine will be fighting with. There are long-range missiles, drones, and robotic combat systems, and another 90 billion euros is on the way to launch all of it into mass production. So much for taking Kyiv in 3 days. Welcome to a war of attrition. The setting: Leningrad region, the town of Koltushi, year 2026. This is the typical housing of an empire resident, the kind the rest of the world is supposedly jealous of. Ребята, вот в таких домах еще живут люди. Представляете? В Колтушах. Это же вообще просто какая-то жесть. Вот здесь все аварийное. Дверь в подъезд. Ну-ка. Точно, наверное, крысятник. О, боже мой, такой подъезд, жилой причем. Ой, вот так вот здесь на дом 48. Жилой. Следующий не лучше. One of those cases where no one bombed your town, no drones ever hit it, and yet it looks far worse than the average apartment entrance in Ukraine. Friends, now is the perfect moment to hit the like button. And don't forget to share this video with your friends. Thank you. Republic of Buryatia. The head of the Muisky district, and coincidentally a member of Putin's party, Vladimir Dashiev, gathers the directors of local enterprises every week and instructs them to fulfill the quota for sending their workers to war in Ukraine. 0% месячный план исполнен. Выполнение плана в этом месяце так и не приступили. 19 марта желающих проходить военную службу по контракту нет. Сейчас пока желающих нет. В принципе, кто будет вновь прибывать, также будем информацию доводить. Сотрудники еще не интересуются. Я так понимаю, что в этом месяце мы уже ничего пока с этим сделать не можем. Предприятие, можно сказать, находится в предбанкротном состоянии. Ваш доклад не принимается. Отсутствие организации работы налицо. You're doing a very poor job, colleagues.
I, on the other hand, am doing great. I've stolen millions from the budget several times, and now I'm just sitting here picking my nose, barely hanging on. Ваши проблемы как бы не принимает и не воспринимает. Задача поставлена, ее исполнять надо. Пока вы, так скажем, существуете, пока вы есть, вопрос будет. Организовывайте работу, изыскивайте возможность исполнения задачи. Задание у вас один человек. Один? Два? Двое. Генштаб ставит задачу на каждый регион. Я вам скажу так, что у нас на сегодня есть потребность на фронте по пополнению. Dear colleagues, have you seen the casualty figures at all? 35,000 killed every month, and we are abased to somehow make up for those losses. In Irkutsk, they once again unveiled the new killer of Boeing and Airbus, the 2454. There it is, a real beauty, though once again only as a model. Everything just the way we like it, the size of a child's toy. A child's toy, but the money stolen on it was on a very adult scale. There are 3 things you can watch forever: fire burning, water flowing, and Putin's army advancing near Malaya Tokmachka. Please pay close attention to the dates of the following reports. Александрович, добрый день, какие у вас новости? Добрый день, да, на фоне продолжающихся ударов, которые были достаточно эффективными для нас, наши войска продолжают активно действовать почти на всех участках фронта. На запорожском направлении шли позиционные бои в районе Лобкового, Степового, а также на окраинах Малой Токмачки. Также продолжаются бои на окраинах Малой Токмачки. Также продолжаются бои в районе Малой Токмачки. Также продолжаются бои на окраинах Малой Токмачки. И продолжаются небольшие продвижения в Малой Токмачке. Также наши войска имеют небольшие продвижения на юго-восточной части Малой Токмачки. Также продолжаются бои за южную часть Малой Токмачки. Также идут бои за юго-восточную часть Малой Токмачки. В районе Малой Токмачки наши войска активизировались, есть небольшие продвижения в самом населенном пункте. В районе Малой Токмачки есть продвижение. И также идут бои в районе Малой Токмачки. Также есть продвижение в районе Малой Токмачки. Противник признает наше продвижение в районе Малой Токмачки. Также наши войска освободили вчера Малую Токмачку. Также ужесточенные бои в районе Новоданиловки и Малой Токмачки. Есть продвижение в районе Орехова, где мы давим в районе Малой Токмачки. Также мы давим в районе Малой Токмачки. Есть продвижение боя в районе Малой Токмачки. Также продолжают бои в Малой Токмачки. Также идут бои в районе Малой Токмачки. Есть бои в Малой Токмачке. Также продолжаем давить в районе Малой Токмачки. Dear viewers, if it weren't for Malaya Tokmachka, we would have reached Berlin a long time ago. A new level of absurdity from the dictatorial law enforcement system living off my taxes. In St. Petersburg, police mistakenly detained Dmitry Galyaminskik, the vocalist of the band Freedom is More Important Than Fashion. The facial recognition system identified him as Ukrainian journalist Dmytro Gordon. As they say, I'm so happy. These people clearly aren't getting paid for nothing. Friends, thank you for being here and for continuing to support me. If you like what I do and want to support the channel, you're welcome to join my Patreon, where for just $3 a month you get access to new videos 24 hours before they go public, posts, polls, and also exclusive videos, such as this especially grim episode titled How Many Losses Has Russia Suffered in Ukraine After 4 Years of War, another on Putin's panic after the elimination of Khamenei in Iran, and a third on how the Kremlin gnome sold Russia to China for next to nothing. I also want to say a huge thank you to everyone who supports me through Buy Me a Coffee. It's thanks to my supporters that I can keep doing this work and keep moving toward my goal, saving up for my education in Europe. Right now, I have 90 incredible patrons. Please, let's hit 95. Not saying goodbye. See you very soon.